Hi guys, කොහමද ඉතින්? අය සුපිර් ලොකේෂන් එකකට අවිල්ලා තියන්නේ අද මේ කකුල එක්ක අල්ලගෙන යාගෙන ඉවරලා පාම් පෙත්තක් එක කන්න කියලා තමයි අද හිතාන් ඉන්නේ. මාර විදියට බඩගිනි. බලමු කකුල ඉඳින්නේ නැද්ද කියලා ෂුවර් එකක් නැහැ මේ දවස්වල. බලමු. කකුල එක්ක අල්ලගෙනලා කමු අපි. මනසේ මේ දින අයෙක් ඉන්නවා. සුපිරි ඇල්ල. අස්සර ගියා. හැංගිලා ඉන්නේ. මොනවා වෙනස් වෙයි නේද? කරියා පොට්ට කවුද? ටිකක් කමු දෙන්නේ කවුද? ඒවනාදී සුපිරි සයිස් ඈ. මේ ආරු සයිස් එක.
මචං මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕනේ අපි. පොඩි වෙන කපලා. ලුණු ටිකක් දාගෙන. ඒ කරපිංචා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ කුරුඳු ටිකක් දාගන්න. එතකොට මරු අප්ලෝඩ් එක දාගෙන පොඩ්ඩක් කළා දැම්බෙන්න තියනවා මේක 3-5ම දාගෙන ඊට පස්සේ දැම්බෙන්න තියමු පොඩ්ඩක්. අපි දැන් මේකට දාන්නවා මිරිස් කුරු මචං. හරිද? පොඩ්ඩක් සැරට දෙන්න නැහැ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දැම්මොත් ඈ. අපි ඊට පස්සේ දැන් දාගන්න යන්නේ කහ කුඩු. අපි දැන් මේ සරක් කුඩු පොඩ්ඩකුත් දාගන්නවා. හරි? මේකට දැන් ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා අපි. වැඩි දාගන්න නැහැ පොඩ්ඩයි දාගන්නේ. ලුණු වැඩිවක් කන්න වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මේකට වතුර දාගන්නවා වතුර දාගෙන ඉඳලා කලවම් කරමු අපි. පොඩ්ඩක් වහිරේදී මොනවා කරන්නද ඉතින් දැන් තමයි උයලා ඉවරුනේ යන්න යන්නේ අරු ඉතින් ඈ ඉතින් ඉතිරම දිනනවා
ඉතින් guys අපි ගියා අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් අනිවාර්යෙන් ළඟදිම එනවා.